Jumper out of this world, and I'm jumping out of the gym. Jumping, lay the ball off the backboard, or I throw it down in the rim. I'm D-Wade, hit the fade. I spit heat, you need shade. Leave me space and I switch. Make the ball in the net kiss. Γεια σας, παίζουμε ΝΒΑ2Κ15. Έχω βάλει ένα φιλικό να παίξουμε. Προειδοποιώ ότι δεν είμαι πολύ καλός, όχι και καθόλου. Πλάκα κάνω. Ξεκινάμε λοιπόν. Πήρα Ινδιάνα και δεν έχω βάλει ακόμα τα ακουστικά γιατί έχω σημεί πάρα πολύ δυνατά και αυτά τα ακουστικά δεν έχει για να χαμηλώσει ήχος. Οπότε θα ξεκινήσουμε κανονικά. Welcome everyone to this 2K Sports broadcast of the Pacers live from Indianapolis, Indiana. Hi everyone, I'm Kevin Harlan. Παίζουμε και εντός, μήπως κερδίσουμε με τον κόσμο. A quick check now at the starting five for both teams. One of the top caliber players we will be watching is John Wall. You know, there are so many elite athletes at that point guard spot in the NBA, Kevin, but John Wall might be the best. His blend of speed, strength, agility. 5 λεπτά τα έχω βάλει, οπότε πάμε. Όχι, δεν πήραμε. Φέρ την μπάλα. He's so fast and agile, you forget that he's 6'4", strong and wiry. When he gets hacked on the finish, πολύ καλή αρχή. not only absorb the hit, but finish the layup as well. He's a terrific talent. You look at the Wizards, and you look at this team, 12 games off the lead, but certainly a team that's won its share of games. Well, right now for the Wizards, they've done what they've needed to do up to this point in the season. I think they've got to be happy and comfortable with where they are. And I'm sure they are. I mean, they don't have the target that some of the top teams have, but this is a very solid club. Good way to start the game there. I mean, that's a nice inside bucket. No question, Clark. I think they'd like to establish a presence down low early in the game to get their offense going. And the call will be on George Hill. That's his first foul. Μία ώρα, φίλε. Μία ώρα. Δεν μπορούσε να στη δώσει κάποιος. Μαρτίνα, ρε. Όχι, ρε. Wall's got his first basket of the night. Ο George. Looking at Washington, they took the win in their last game out against the Detroit Pistons. Αυτά που ακούγονται τι είναι, φόρμουλες. Ο George για 3. Έξω. Πολύ κακός ο George. Άμα δεν μπαίνει από τον George. Brad Beal is going to be a dynamic scoring guard in this league. Now here's Wall, averaging 19 points and Hibbert with the block. Τι πήγε να τη χάσει ο George. The pass to Stuckey on the wing hill. Hibbert dishes to George. And there's the feed to Hill. Μέσα είναι. Όταν πρασινίζει εκείνο μέσα. Κάτω από τον παίκτη. Έχει τη δύναμη. Και όταν πρασινίζει, χλάτς. Κάνει πάλι φάουλ αυτός. Χάστο. Χάστο. Το χάσεις. Το χάσεις. Έλα. Ούτε καν, σιγά μην έμπαινε. Looking at the last game for the Indiana Pacers, it was a loss to Dallas. And Kevin, they were able to keep that game relatively close, but you could tell things were not clicking for them. Όχι! Αν έμπαινε και αυτό από εκεί πέρα. Point in the game just seemed to be listless. Let's catch up with Doris from the sideline. Για 3 μέσα. Man. Double score. 4-8, double score, να. Νωρίς είναι όμως, πάμε. Σήκω. Πάλι το έχασε. Τι γίνεται. Ξανά για 3. Την πήρε. Καλάθι και φάουλ. Ναι, αυτά είναι.
how good he is at winning the so-called second shot game, going hard to the offense, salvaging points with his putbacks. And we'd be remiss if we didn't also mention his supreme shot blocking, and he doesn't do it softly. Όχι! Τι έκανε, ρε. Well, to say that the Pacers did well in the East last season would be putting it mildly. They were the cream of the crop. Μην το τρως έτσι, πολύ εύκολο φάνηκε. I tell you what, the defenders didn't even get a sniff of him on that move to the hoop. And George kicks to Hill. Με τόση μουσική που παίζουν μπάσκετ αυτοί. Όχι, πάρτε για δύο, μέσα. Ωραίος. Time out. Τούμπανε, τα παιδιά συνεχίζουν. Ένα φάουλ μόνο είχαν. Εκείνο στην αρχή που δεν ήταν, νομίζω δεν ήταν. His passing has been so terrific, and best of all, it's created a really unselfish atmosphere on the team, and I think that's why they're doing well. Washington with the ball. Πολύ καλή άμυνα. Πού πας βρε. Έλα, πάρα πολύ καλή άμυνα. Το χάνει. Το έβαλε, κλασικά. Really, Wall is a master at knocking shots down like that. Pacers leading by 4. Stuckey passes to Hill. Back to Stuckey. West. He dishes it to Stuckey. On the wing, Hill. Pass to George. Stuckey kicks it to West. Έλα, σήκω αγόρι μου. Αυτό είναι. Without an inch of room around him. Έλα, το έχουμε, το έχουμε. Έλα, τι φάουλ. Πολύ εύκολο. Άρτη να βρε δίπλα σου. Όχι, μπήκε μέσα. Και την πήρε. Διπλό, ήταν διπλή τάπα. Φιστέκι. Έλα. Τζόρτζ. Αυτά είναι. Τζόρτζ. This team is in charge of this game right now. Clark, there is a swagger out here on the court that they possess and are not afraid to show it either. That's right. Those are phenomenal dunks to watch. So much fun. Το έχασε. Το έχασε. Η πρώτη περίοδο. Πάρα πολύ καλά μπορώ να πω. Δεν το περίμενα. Thursday, October 16th, Tim Duncan and the San Antonio Spurs go up against the Phoenix Suns. You don't want to miss it. Ωραία μουσικάρα. And when you consider how the Pacers are doing, Steve and Clark, yeah, what do you think? The defense was really impressive there, guys, in that first quarter. They came out focused right from the beginning. And Steve, that's a big part of why they're on top. Για να δούμε, θα είναι δεύτερη περίοδος όπως με την πρώτη. Well, the Wizards very high on their young, athletic backcourt of John Wall and Bradley Beal. Both so young and lively, they can run the floor and score. I get the feeling they feel like it's really the foundation for this franchise moving forward. So on the floor for Washington, Beal teams up with Pierce on the perimeter. Chris Humphries is out there with Gortat, and it's Miller in at the point. Humphries the pass to Miller. 6 to shoot. Όχι! Πού να τον φτάσει, εντάξει. Gortat's got the first points up on the board here in the second quarter for Washington. And Beal with his great outside shooting, a nice compliment to John Wall. You know, you watch Wall, how much he's improved as a shooter, but he's best really attacking the Beal space in the floor. I think they make a nice 1-2 punch. Πάντα έτσι κάνω, ρε. Έλα, πρέπει να μπει αυτή. Αυτή η επίθεση πρέπει να μπει. Μέσα. Για τρεις. Μέσα. Αν δεν έμπαινε και αυτό, θα γυρνούσε. Their defense is top-notch, Doris. Offensively, that's where they have to improve. Here's Miller. Όχι!
offense has a better flow, and it actually looks better here in the second quarter. Yeah, they've steadied themselves a little bit, trying to close this gap. Έλα, μόνο με τον George, μόνο με τον George. Πολύ κακός ο George. Όχι, πάρα πολύ κακή πάση. Έλα βρε, ψηλός σακότα πάει. Έλα. Ένα τρίποδο έχουμε βάλει μόνο. And Clark, going back to the Pacers offense, how do they make that improvement? Well, you know, we saw it back. Για τρεις ο George έξω. Και ήταν πολύ κοντά στη γραμμή. Έλα ρε, 18-19. Έλα, με σύστημα πρέπει να παίξουμε, άντε. Έλα. Έλα ρε ψηλέ, μέσα. Καλάθι και φάουλ, αυτά. Πρέπει να βάλουμε τη βολή αυτή τη φορά όμως. Το έχασε, το βάλε. Τι λες? David West has the strength and skill to score in the low post, and he's got a nice ability to handle the ball to get. Έλα πίθα. Τι πει, ωραίος, έλα. Ωραίος, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. He shot the ball exceptionally well as they've built this lead for themselves here. Wizards trail by 6. It's Miller on the wing. He's guarded by Hill. Miller, the pass to Beal. He kicks it to Humphries. Τι θα κάνει, για να δούμε. Πατήν. Σηκώ. Το χάσει. Αυτά είναι. Ωραία, 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 ωραία. Για τρεις έξω. Μέσα! Και δεν ήταν καθόλου κοντά στη γραμμή κάτω. Εντάξει, όχι καθόλου. Time out. Μπράβο ρε ομάδα. Τι τούμπα να δεν πέφτουν, το έχουμε βάλει να μην κουράζονται. Well, if this is a matchup that feels familiar, it's because it is. Just last season, they were knocked out of the conference semis by this club. Για να γίνουν οι αλλαγές, θα παίξουν και με κανένα. Yeah, I agree. A little payback, definitely. That game might seem like a long time ago, but I. Τι κάνει όμως, ανάποδα περιμένει. Την πήρε όμως. Όπα. Ωραία. CJ Miles, he's checked in for Rodney Stuckey. And it's Watson in for George Hill. And Miles για τρεις μέσα! Για δύο, δεν πειράζει. Πατούς. Yeah, they have the defense on the run right now because every pass seems to have a purpose. They're getting great movement, great spacing, and they're really lining them up. Κοιμήθηκα. I don't know what's happening to their defense. I mean, they don't have any effort, any purpose. And it's really costing them. I mean, the last 5 baskets at that end have been on very easy looks. Back to George. Kicks to Watson. He feeds it to Scola. Μόνο αυτό δεν χρειαζόταν. Θα κάνω όλη την επίθεση, μάλλον. Ναι, όλοι. Όχι. Είδα. Κοιμάστε. Κοιμάστε. Τι να αλλάξουν. Έλα, πάμε. Σήκω μέσα. 10 πόντους διαφορά, τελειώνει το ημίχρονο. Ναι, κανονικά. Πάρα πολύ ωραία. Τι 10 πόντους. Καλό φαίνεται όταν νικάζει. Πλάγια. The Sprint halftime report presented by Sprint. Άντε ρε ομάδα, άντε. Κρατάει το όπλο.
the past few seasons, the Wizards have been making trades almost every Άντε να δούμε. Κάπου εδώ στην τρίτη περίοδο γίνεται το λάθος και στην τέταρτη γυρίζει το μάτσι. Άντε να δούμε. Το λάθος, το λάθος που έλεγα και... And keeping us updated from the sideline, let's swing it over to Doris Burke for an update. Hi, Doris. Kevin, Paul George has stated plainly that he hopes to post up more often. Last season, he was dead last among forwards, only posted up on 5% of his He's put on muscle and developed his back-to-the-basket footwork. He said, I plan on being a lot more physical, seeking contact and finishing through it. That's my next step. Trying to evolve, Kevin. A good move considering his size and experience, Doris. Thanks. One thing the teams know when they come to Indianapolis is that points are not going to be easy to get the Pacers. Clark, you know this very well. Play very tough. Τι καλά και φάουλ. Yeah, the pillars for that team have been defensive, rebounding the basketball. That's who they are, and that's how they play. Το έβαλε, πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα και μειώσαν στους 7. Έλα για 3 και... πολύ out. Πάρα πολύ out. Να έχει και τη δύναμη που έβαλε ακόμα κάτω. Πάρτε να. Όχι, όχι, στους 5. Κάνουμε και αυτήν τώρα την επίθεση για 3 αυτή και στους 2. Τόσο απλά. Έλα, σήκω. Τι, πώς το έχασε γι' αυτό. Αφού μια χαρά ήταν η δύναμη, λέμε τώρα. Το έχασε, απίστευτο. Όχι, τι στάμα... Έλα, μπες! Το έχασε, απίστευτος, αλλαγή ο τύπος. Τώρα. Την πήρε. Έλα. Τον είδε. Μέσα. Μπράβο, ρε ομάδα. And they get one to go now after missing their first 3 shots. Maybe this will kick them into gear. Here's Kingston and Nate. Από μέσα του πέρασε. Νομίζω έτσι είδα. Το δω μετά στο βίντεο. Έλα για 3. Πάλι μέσα. Και time out. Λογικό είναι. Κάτσε να βγει αυτός. Έτσι. Τι κάνει, παίζει το παιχνίδι και μου έχει αυτό εδώ μπροστά. Τι κάνει. Πλάκα κάνει τώρα, μου είπα να καλάθει άλλη έτσι. Μπράβο. Πάμε ρε. Έλα για 3 μέσα. Άιντα, για το καλάθι που έβαλαν πριν. How about the passing? They are moving the ball without any thought, without any agenda. It's hard to overstate all the points they've scored on assists today. Έλα μια καλή άμυνα. Περίμενε και εσύ χάνεις μια απόδοση. Τι θα βαρέσει αυτός για 3. Σιγά μην το βάζει. Έλα. Όχι, όχι. Πολύ κακός, ένα λογικό. You know, the instant that steal was made, they were off and running the other way. Ball pressure, then a run out, see? That's perfection to me. George.
Έλα, το βάλες. Όχι ρε, πήγε να καρφώσει ρε. Τρελάθηκε ο άλλος. Έλα, πολλές. Πάω την πρώτη. Ωραίος. Τη χάσαμε. Και η δεύτερη. Μέσα. Μέσα, κανονικά. Πάρτινα. Πάρτινα. Πρέπει να κάνεις φάουλ δηλαδή. Όχι ο ψηλός, όχι, μπράβο. Και ήδη το χάσει. Πάλι 10 πόντους. Ο Χριστός και η Παναγία, και μετά δεν την πήραν οι άλλοι. Τέτοιο καλάθι μόνο σε μένα μπαίνει. Έλα, σήκω, out. Απίστευτα out. Πάρτινα. Το έχασε. Έχασε. Πέτα την, πέτα την. Έλα. Α, εντάξει, καλό ήταν. Εντάξει, είναι κάμω. 8 πόντους. Δεν πιστεύω τώρα στην τελευταία περίοδο να γυρίσει. Hello and thanks for joining us, folks. The fourth quarter of play should begin momentarily. And a chance for just a second to check out the scoring breakdown. Πάμε, τελευταία περίοδος. Guys, the passing we've seen from them has been tremendous. Very unselfish. And another thing that's obviously helped them here is how hot they've been from the field. Έξω έτσι. Τι φάουλ να πας, φίλε. Το έβαλε, τι έκανε. Το έβαλε. John Wall is 6'4" with a 39-inch vertical leap and long arms to boot. Is an elite physical specimen when it comes to the point guard position. Miles dishes to Allen. Έλα. Για τρεις. Θα γυρίσει την τελευταία περίοδο, μυρίζει. Πάνε για τρίποντα. Ωρε φυστικά. Έλα. Μέσα. Yeah, he sure is. He remains in total control, even at full speed. I love that about him. Outside Wall. Όχι, αφού τον ακολούθησε. You know, tired legs can affect you at the defensive end. Πρέπει να μπει αυτό το καλάθι. I agree, because as much offense as we saw early, we're seeing even more of it here late. Watson kicks to George. The feed to Allen. Fouled on the way up. 2 free throws now for him. You know, coming into the playoffs, a lot of people dismissed the Wizards because they were playing a season team during the playoffs, but the Wizards actually, as you look at Αυτή ήταν καλή, μπράβο. Και κακιά να ήταν ένα σέβημα, δεν ενδιαφέρει. Να μπαίνει το θέμα. Έλα, πάμε. Πάρτε ένα αντίο. Μην τον αφήνεις αυτόν. Όχι το ψηλό! Όχι ρε! Έλα πάμε. 5 πόντους. And George kicks to Watson. He dishes it to Miles. Indiana moving the ball. Για 3 από τα 100 μέσα. Getting the feel out there from long range, guys. That's his second 3 of the half. Having veterans in the locker room is such a benefit in so many ways. Wizards their success last season to that. Well, you know, veteran players bring perspective. Έλα, σήκω και φυστεί αυτό είναι. Δεν πειράζει. 5 δευτερόλεπτα έχω. Those are attributes that
Και time out, λογικό. Ο George δεν βγαίνει με τίποτα. Ας πει αυτός, πάμε. Έλα, 5 δευτερόλεπτα έχω. Σήκω και σήκω. Έλα. Το έβαλε ρε φίλε, το έβαλε. Το έβαλε. Όχι. Αποτελείωσε τους. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Yeah, whether by design or by accident, it has been impressive. Now here's Wall. Tight defense on him. Gortat. Έλα. Όχι, τι έκανε ο παίκτης, μόνος του έφυγε. Gortat misses. Όχι, ωραίος, πάρα πολύ ωραίος, μέσα. Τέλεια, τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω νίξα, έτσι νομίζω. Είναι πως όχι. Όχι, όχι, όχι ακόμα. Όχι, όχι ακόμα. Κράτα την μπάλα. Και... όχι. 6 δεύτερα. Για 3 ο Τζορτζ. Μέσα κι αυτό. Τι κάνει η ομάδα, πετάει. Have been of the three-point variety. Yeah, and unless they make some rotations and closeouts defensively, there's more to come, Clark. Pierce, defended by George. Wall. Hits the front of the rim and out. Ωραίος. Even though he missed Ωραίος. it, he didn't pass up that chance. Ωραίος. Έλα. Τι κάνει μέσα, μπράβο. Ο George. A very solid performance in a lot of areas for them. Έλα ρε ψηλέ. Έλα πάμε. He is pouring it on in the second half, guys. I mean, much better showing than he had before the break. Όχι. Αυτό είναι. Έλα, ο George για 3 είναι. George για 3. Μέσα κι αυτό. MVP. Look at how quickly their lead has grown over the course of the last few possessions. Boy, they've really saved their best for last, haven't they? Όχι τόσο εύκολα. It's interesting. They're like a different team. Φωτιά έχει πάρει ο George. They've got energy. You know, it's not going to change anything though, other than to make their losing margin a little more respectable. He kicks to Watson. Back to George. He's looking for Watson, finds him. Το έχασε, το παλτό. Έλα, σήκω! Το έχασε, 52-64. Μεγάλη νίκη. Πάρα πολύ ωραία. Δεν το περίμενα να πω την αλήθεια. ΝΒΑ2Κ15. Έπαιξα ένα φιλικό ματσάκι να σας δείξω το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ που με είδατε. Να είστε καλά. Γεια σας.